Nung isang tahimik na umaga isang maliit na baryo sa probinsya, isang lalaki ang naglalakad ng mabagal sa maputik na don habang dala ang isang lumang bag na halos punit na. Ang kanyang pangalan ay Marco, isang simpleng binata na lumaki sa Mahirap at sanay na sa mga panghahusga ng mga tong nakapalagid sa kanya. Bata pa lamang siya ay natutunan na niyang magsumikap para sa kanyang pamilya, ginit ganuman siya magsikap ay tila hindi sapat ang kanyang ginagawa sa paninjin ng iba. Namatay ang kanyang ama nang siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Mula noon ay siya na ang tumayo bilang halajay ang kanilang maliit na pamilya kasama ang kanyang ina na si Aling Rosa. Ang kanilang bahay ay yari lamang sa kahoy at lamang yero. Kapag malakas ang ulan, tumutulo ang bubong at kailangan nilang maglagay ang mga timba sa bawat sulak upang hindi mabasa ang kanilang higan. Sa kabila ng kahirapan, si Marco ay kilala sa baryo bilang isang mabait at mapagumbabang tao. Tumutulong siya sa mga kapitbahay, nagbubuhat ang mga seko sa palang, nagayos ang mga surang baykat, at gumagawa ang kahit anong trabaho para lamang magaroon ng konting kita. Ngunit hindi lahat ang tao ay meron ang makita ang kabutihan ng isang tao. Marami sa baryo ang minamaliit si Marco dahil mahirap siya. May mga tong tinatawag siyang walang pangarap at walang mararating sa buhay. Isa sa mga tong pinakamalakas na humusga sa kanya ay ang pamilya ng kanyang kasintahang si Angela. Mahal na mahal ni Marco si Angela at handa siyang gawin ang lahat para sa kanya. 5 taon silang magkasintahan at pinangarap nilang bumuo ng simpleng pamilya sa kanilang maliit na baryo. Sa simula ay mabait ang pamilya ni Angela kay Marco. Ngunit habang lumilipas ang panahon at nakikita nilang wala pa ring malaking pagbabago sa kanyang buhay, nagsimula silang mawalan ng respeto sa kanya. Isang gabi, inimbitahan si Marco sa bahay nina Angela para sa isang salusalo. Masaya siyang pumunta dahil akala niya ay tatanggapin na siya ng buo ang pamilya ng kanyang kasintahan. Nagswat siya ang kanyang pinakamalinis na polo kaya't luma na ito. Inayos niya ang kanyang buhak at nagdala ang maliit na regalo na binilay niya gamit ang parang pinagpaguran niya sa lobing ilang araw. Pagdating niya sa malaking bahay ang pamilya ni Angela, napansin niya ang mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa labas. Naroon ang mga kamag-anak nilang may magagandang trabaho at negosyo. Habang papasok siya sa bahay ay narinig niya ang ilang bulong. Si Marco Bain. Hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago ang buhay niya. Kawawa naman si Angela. Maganda at matalino ang anak nila, pero isang mahirap na lalaki ang napili. Pinalit ni Marco na huwag pansinin ang mga narinig. Sanay na siyang masaktan sa mga salita ng ibang tao. Ngunit ang hindi niya alam ay mas matindi pa ang kahihiyang naghihintay sa kanya sa gabing iyon. Habang kumakin sila sa hapag, biglang nagsalita ang ama ni Angela na si Don Roberto. Marco, 5 taon na kayong magkasintahan ng anak kayo. Ano ba ang plano mo sa buhay? Tumagil si Marco sa pagkain at magalang na sumagot. Sir, alam kayo pang hindi pa sapat ang kalagayan kayo na yan, pero nagsasumikap pa kayo. Balang araw ay mabibigay kayo rin pa kay Angela ang magandang buhay na narapat para sa kanya. Ngunit imbis na matuwa ay napanjidi lamang ng mapanghusga si Don Roberto. Balang araw. Ilang taon na naming naririnig ang salitang iyon. Hanggang pangarap ka na lang ba? Natahimik ang buong mesa. Napayuko si Marco habang nakatingin ang lahat sa kanya. Ang ina ni Angela ay nagsalita rin. Marco, hindi ka namin kinamamuyan. Pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Hindi sapat ang kabaitan para mabuhay ng komportable. Mas lalong sumakit ang dibdib ni Marco nang hindi man lang siya ipinagtanggol ni Angela. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanyang plato. Angela, mahina niyang tawag. Tumingin ito sa kanyang ginit walang sinabi. Dun niya anang naramdaman na antay-antay na siyang nawawala sa puso ang babaeng pinakamamahal niya. Tumayo si Don Roberto at tumingin ng diretso kay Marco. Makinig kang mabuti. Ayakang masira ang kinabukasan ng anak kayo dahil sa isang lalaking walang pera at walang silbi. Parang isang madalim na kutsilyo ang bawat salitang tumama sa puso ni Marco. Sir, ginagawa kayo pa ang lahat ang aking makakaya. Hindi sapat ang ginagawa mo, siga ni Don Roberto. Nagulat ang lahat sa kanyang galit. 3 taon, 5 taon, 10 taon pa ang lumipas, mananatili ka pa ring mahirap kang maliit lang ang pangarap mo. Tumayo si Marco at pilit na pinapigilan ang kanyang luha.
Pasensya na pakung hindi ako ipananganak na mayaman. Ngunit lalo lamang tumindi ang galit ng ama ni Angela. Hindi ang pagiging mahirap ang problema. Ang problema ay wala kang halaga para sa kinabukasan ng anak ko. Ang mga salatang iyan ang tuliang dumirog sa pagateo ni Marco. Dahanahang lumapit si Angela sa kanyang ama. Tama na pa. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Angela ang hindi kailanman inasahan ni Marco. Marco, siguro tama sila. Pagod na akong magante na magbago ang buhay natin. Napatingin si Marco sa kanya na puno ng sakit. Angela, ikaw rin ba? Pumatak ang luha ni Angela ngunit hindi siya lumapit. Mahal kita, pero kailangan ko ring isipin ang aking kinabukasan. Sa isang iglap ay parang gumuho ang lahaing pangarap ni Marco. Ang babaeng kasama niyang nangarap, ang babaeng pinanggakwan niyang mamahalan habang buhay, ay siya ring tong anang bumitaw sa kanyang kame. Lumapit si Don Roberto at itinuro ang pinto. Umalis ka na dito, Marco. At huwag ka nang bablik hanggat wala kang mapapakita sa amin. Tahimik na kinaha ni Marco ang kanyang lamang bag. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga matang puno ng panggangudya. Ang iba ay nakangiti, ang iba ay nawa, ngunit wala ni isa ang tumayo para paglaban ang kanyang dignidad. Bago siya lumabas ang bahay ay tumingin siya kay Angela sa huling pagkakataon. Salamat sa lahaing alaala. Hindi ko masisasay kung mahirap lang ang tingin ninyo sa akin. Huminto siya sandali at pinanasan ang kanyang luha. Pero tandaan ninyo ang gabing ito. Hindi ko babalikan ang lugar na ito para magaganti. Babalik ako bilang isang tong pinatanayan na ang kahirapan ay hindi sukatan ng halaga ng isang tao. Pagkatapos sabihin iyan ay lumabas siya sa bahay habang malakas ang ulan sa labas. Naglakad siya ng mag-isa sa madalim na dawn. Ang bawat pataking ulan ay tila sumasabay sa sakit na nararamdaman niya. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay ay nadatnan niya ang kanyang inang naghihintay. Anak, bakit ba ka? Ano ang nangyari? Hindi na napigilan ni Marco ang kanyang emosyon. Sa anang pagkakataon matapos ang maraming taon, umiyak siya sa harap ng kanyang ina. Pinalayas nila ako. Sinabi nilang wala akong silbi dahil mahirap ako. Yumakap si aling Rosa sa kanyang anak. Anak, huwag mong hayang ang salita ng ibang tao ang magdikta kung sino ka. Pero pagod na akong patanayan ang sarili ko. Hinawakan ni aling Rosa ang kanyang muka. Ang tong may mabuting puso at maranong magsakap ay hindi kailanman walang halaga. Baka hindi pa ibinibigay ang Diyos ang tamang panahon mo. Ang mga salatang iyan ang naging apoy na muling nagbigay ang lakas kay Marco. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, gumawa siya ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Iwan niya ang baryo. Pupunta siya sa lungsod na walang kasiguraduan, walang malaking pera, at walang kakalala. Ang tanging dala niya ay ang kanyang determination at ang pangako sa kanyang sarili na balang araw ay babalik siya hindi para ipakita ang kanyang kayamanan, kundi para ipakita sa lahat na ang isang tong minamaliit ay maaari ring maging matagumpay. Habang umalis ang lamang bus sa kanilang baryo, nakatena si Marco sa bintana. Untayanting lumiliit ang lugar kung saan siya lumaki, ang lugar kung saan siya nasaktan at hinamak. Ngunit sa kanyang mga mata ay wala ng luha. Ang dating mahirap na binatang pinagtawanan ng lahat ay nagsisimula pa lamang sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Hindi alam ang mga tong nagtaboy sa kanya na matapos lamang ang tatlong taon, babalik si Marco na hindi na nila makakalala. Isang pangalan na magiging simbolo ng tagumpay, kapangyarihan, at inspirasyon sa libu-libong tao. At sa kanyang pagbabalik, ang mga tong minsang nagsabay na wala siyang silbi ay mapapilitang harapin ang pinakamalaking pagkakamali ng kanilang buhay, tatlong taon ang lumapas mula ng lisanin ni Marco ang kanilang maliit na baryo. Sa lubing tatlong taon na iyan, maraming gabi ang kanyang ginagol na walang sapat na tulog, maraming pagkakataon muntik na siyang sumuko, at hindi mabalang na luha ang kanyang itinago habang magasang lumalaban sa napakalaking lungsod. Noong una siyang dumating sa Manila, pakiramdam niya ay isa lamang siyang maliit na tao sa gitna ng milyon-milyong nangangarap. Wala siyang kamag-anak, wala siyang kaibigan, at ang parang dala niya ay sapat lamang para sa ilang araw na pagkain at isang murang silid na kanyang inupahan. Sa anang linggo pa lamang ay naranasan na niya ang tunay na hiraping buhay sa lungsod. Araw-araw ay naglalakad siya ng malayo para maganap ang trabaho. Pumapasok siya sa iba't ibang kampanya, restaurant, at tindahan,
dala ang kanyang simpleng resume at malaking pag-asa. Ngunit sa bawat pagatak niya sa isang pinto ay tila may isa pang pinto na nagsasara sa kanyang muka. Pasensya na, wala kaming bakantang trabaho. Kailangan namin ang may karanasan. Babalikan ka na lang namin. Ang mga salitang iyan ay paulit-ulit niyang naririnig hanggang sa halos moalan na siya ang pag-asa. Isang gabi, habang nakapo siya sa isang lamang bangko sa tabi ang kalsada, binuksan niya ang kanyang pataka. Tiningnan niya ang natitirang pera at napagtanto niyang hindi na ayon sapat para sa susunod na linggo. Napayuko siya at napabantang hininga. Ganito na lang ba talaga ang buhay ko, bulong niya sa sarili. Sa sandaling ayan, nalala niya ang mga salitang binitiwan ni Don Roberto. Wala kang silbi. Parang isang sugat na muling nabuksan ang kanyang puso. Ngunit kasunod ang sakit ay ang alaala ang kanyang ina. Ang tong marinong magsikap ay hindi kailanman walang halaga. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kameo. Hinding-hindi ako bablik na talyanan. Kinabukasan, tinanggap niya ang anang trabahong inalak sa kanya bilang isang tagalinis sa isang maliit na bodega. Mababa ang sahad at napakahirap ang trabaho. Araw-araw ay nagbubuhat siya ang mabibigat na kahan, naglalinis ang sahig, at nananatili hanggang gabi upang matapos ang kanyang gawain. May mga kasamahan siyang minamaliit siya dahil tahimik lamang siya. Bakit ka ba masyadong nagsasumikap? Tagalinis ka lang naman, minsang sabi ang isa niyang katrabaho. Ngunit ang gumatay lamang sa Marco. Ang bawat maliit na trabaho ay maring maging anang hakbang sa malaking pangarap. Dahil sa kanyang kasipagan, napansin siya ang may-ari ang bodega na si Mang Ernesto, isang matinding negosyant na may mabuting puso. Isang gabi, nadatnan ni Mang Ernesto si Marco na nagayos pa rin ang mga gamit kayat tapos na ang oras ng trabaho. Marco, bakit hindi ka pa umuwi, tanong nito. May ilang kahan pa pang kailangang ayasin. Ayakang iwan na magulo ang lugar. Napanjiti si Mang Ernesto. Bihira akong makikita ang tong may ganyang dedikasyon. Mula noon ay mas nakalala niya si Marco. Madalas silang mag-usap pagkatapos ang trabaho. Ay kinawento ni Marco ang kanyang nakaraan, ang kahirapan ng kanyang pamilya, at ang sakit na dulot ng pagkakahiwalay nila ni Angela. Tahimik na nakinig ang matanda. Alam mo, Marco, sabi ni Mang Ernesto, maraming tong may pera pero walang karakter. Mas gusto kong makatrabaho ang isang tong mahirap pero may dangal. Ang mga salitang iyan ay nagbigay ng panibagong lakas kay Marco. Hindi nagtagal ay tinuruan siya ni Mang Ernesto tungkol sa negosyo. Ipinakita niya kung paano mamahala ang inventaryo, paano makipag-usap sa mga kliyente, at paano gumawa ng matlanong desisyon sa pera. Araw at gabi ay nag-aral si Marco. Bumibilay siya ang mga lamang libro tungkol sa negosyo at pagbabadiat. Kapag tapos na ang trabaho ay nagbabasa siya hanggang madaling araw. Makalipas ang isang taon, hindi na lamang siya isang tagalinis sa bodega. Naging tagapanggasawa na siya ang operasyon dahil nakita ni Mang Ernesto ang kanyang kakayahan at katapatan. Ngunit hindi dun natapos ang kanyang pangarap. Isang araw, napansin ni Marco na maraming maliliit na tindahan ang nahihirapang kumuha ng murang produkto. Nagaroon siya ang idea. Lumapit siya kay Mang Ernesto. Boss, mayroon pa kong gustong subukan. Ano ayan? Tanong ng matanda. Gusto kong gumawa ng maliit na negosyo ng pagdidistributing mga produkto sa maliliit na tindahan. Sa tingin ko pamarami silang matutulungan. Napanjiti si Mang Ernesto. Malaki ang pangarap mo, Marco. Natuto pa ako sa inyo na hindi dapat matakot sumibak. Humanga ang matanda sa kanyang determination. Dahil sa tiwala niya kay Marco, pinahiram niya ito ang maliit na puhunan. Hindi ito regalo, sabi ni Mang Ernesto. Pautang ito. Gusto kong matuto kong tumayo gamit ang sarili mong mga pa. Napalya si Marco. Hindi ko pasasayangan ang pagkakataang ito. Nagsimula ang kanyang negosyo sa isang lamang sasakyan at ilang kahan lamang ang produkto. Siya ang driver, tagabenta, tagakarga, at tagapamahala ang kanyang sariling negosyo. Maraming beses siyang tinanggihan ang mga tindahan. Hindi namin kilala ang kampanya mo. Mas gusto namin ang daily naming supplier. Ngunit hindi siya sumuko. Araw-araw siyang bumabalik. Pinapakita niya ang kanyang pagiging tapat at ang kalidad ng kanyang serbisyo. Antay-antay ay dumami ang kanyang mga kliyente. Ang maliit na negosyo ay lumaki.
Mula sa isang sasakyan ay naging lima. Mula sa limang empleyado ay naging limampu. At makalipas ang isa pang taon, si Marco ay naging isa sa mga kilalang batang negosyante sa lungsod. Marami ang namanga sa kanyang tagumpay. Ang dating lalaking walang pera at walang kakilala ay mayroon ng sariling kampanya at dandang empleyado. Isang ara, inimbitahan siya sa isang malaking pagtitipon ng mga negosyante. Habang suot niya ang kanyang mamahaling suit at naglalakad papasok sa napakagandang bulwagan, hindi niya maiwasang malala ang gabing Pinalayas siya sa bahay nina Angela. Ang dating Marco na nakayuko at nahihiya ay wala na. Ngayon, siya ay isang lalaking puno ng kumpiyansa at respeto. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, nanatili ang kanyang kababang loob. Hindi niya nakalimutan ang kanyang ina na patuloy niyang sinuportahan at binigyan ng komportabling buhay. Hindi rin niya nakalimutan ang mga taong minsang tumulong sa kanya. Subalit may isang bagay na hindi pa niya ginagawa. Ang pagbabalik sa baryong minsang humamak sa kanya. Isang umaga, habang nakatingin siya sa malaking bintana ng kanyang opisina sa pinakamatas na palapag ng kanyang gusali, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi inasahang tawag ang kanyang natanggap. Isang tawag mula sa taong hindi niya inakalang muling marinig. Hello, Marco, ako ito, si Angela. Napatajol siya. Tatlong taon ang lumipas na walang balita mula sa babang minsang iniwan siya dahil sa kahirapan. Tahimik lamang si Marco sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo ay muling nagsalita si Angela. Puwede ba tayong magkita? Kailangan kitang makasap. Mahigpit na napahawak si Marco sa telepono habang bumabalik sa kanyang isip ang lahat ng sakit at kahihiyang naranasan niya noon. Ngunit hindi niya alam na ang pagkikitang ayon ang magiging simula ng isang pagbabalik na yayanig sa buong baryo. At ang mga taong minsang nagsabing wala siyang halaga ay malapit nang makita ang lalaking Kanilang Minilayas, mahabang sandali ang lumipas bago muling nagsalita si Marco sa telepono. Ang boses ni Angela na dati niyang pinapangarap marinig araw-araw ay tila isang alaala na matagal nang nakabayan sa nakaraan. Ngunit sa pagkikitang ayon, wala na ang dating pananabik sa kanyang puso. Ang natira na lamang ay ang mga aral na iniwaning sakit at ang mga sugat na antay-antay ng nagalam. Ano ang gusto mong pag-usapan, Angela, kalmadong tanong ni Marco. Sa kabilang linya ay narinig niya ang isang malalim na buntong hininga. Hindi ito madaling sabihin, Marco. Pero sana ay bigyan mo ako ng pagkikitang may paliwanag ang lahat. Napatingin si Marco sa malawak na tanawin mula sa kanyang opisina. Sa ibaba ng kanyang gusali ay makikita ang mga empleyadong abla sa kanilang mga trabaho, ang mga sasakyang may logo ng kanyang kampanya, at ang buhay na pinaghirapan niyang buwan mula sa wala. Nalala niya ang gabing umalis siya sa baryo na isang lamang bag lamang ang dala at ang pangako sa sarili na babalik siyang mas matatag. May isang oras ka bukas, sagot niya. Sabihin mo kung saan tayo magkikita. Salamat, Marco, mahanang sagad ni Angela bago pinutol ang tawag. Kinabukasan, dumating si Marco sa isang tahimik na cafe sa lungsod. Suot niya ang simpleng ngunit mamahaling kasuotan. Hindi siya dumating para ipakita ang kanyang kayamanan. Dumating siya upang tuluyang isara ang isang kabanata ng kanyang buhay. Ilang minuto ang lumipas ay nakita niya si Angela na papasok sa cafe. Ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Ang dating babaeng palaging nakasuting mamahaling damit at puno ng kumpiyansa ay tila ibang tao na nayan. Ang kanyang mga mata ay may bakasing lungkot, at ang kanyang muka ay hindi na kasing sigla tulad ng dati. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang mesa. Marco, mahina nitong sambit. Tumango lamang si Marco. Mapo ka. Yumupo si Angela at ilang segundo silang perhong nanatiling tahimik. Una sa lahat, gusto kong humingi ang tawad, sabi ni Angela habang nanginginig ang boses. Sa lahat ang ginawa ko SEO. Sa gabing hanayan kitang mapahiya sa harap ng pamilya ko. Tumingin si Marco sa kanya. Tatlong taon kong walang balita, Angela. Bakit nayan ka lang bumalik? Napayuko ang Bobby. Dahil sa kahihiyan. Dahil alam kong wala akong karapatang humarap SEO. Hindi ayon ang sagot sa tanong ko. Napalya si Angela. Pagkatapos mong umalis, nagbago ang lahat. Tahimik na nakinig si Marco habang nagsimula itong magkwento. Matapos ang kanilang paghihiwalay, ipinakilala ang kanyang ama si Angela sa anak ng isa niyang kaibigang negosyante.
May amon ito, educado, at may malaking pangalan. Eksaktong yuri ng lalaki na gustong maging asawa ng kanyang pamilya. Sa una ay naniwala si Angela na tama ang kanyang naging decision. Inisip niya na ang pagmamahal ay hindi sapat at mas mahalaga ang seguridad at kayamanan. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang hindi lahat may pera ay may mabuting puso. Ang lalaking pinalay ng kanyang pamilya ay mayabang, mapagmatas, at hindi siya ay ginagalang. Ginagawa lamang siyang simbolo ng kanyang tagumpay. Isang ara ay hindi na niya kinaya ang pagtrato sa kanya kaya tinapos niya ang kanilang relation. Ngunit huli na ang lahat. Nawala na sa kanya ang tang totoong nagmahal sa kanya ng walang kapalit. Maraming beses kitang hinanap, Marco, umiyak na sabi ni Angela. Pero wala akong lakas ng loob na lumapit sa iyo. Hindi agad nagsalita si Marco. Nalala niya ang mga panahong nagitam siya, ang mga gabing wala siyang kasama habang umiyak sa isang maliit na silid, at ang mga ara na ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang pangako sa kanyang sarili. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap, Angela, tanong niya. Yumaling ang Bobby. Hindi ang pagiging mahirap. Sanay ako dun. Pumatak ang luha ni Angela. Ang pinakamahirap ay ang makita na ang tang pinakamamahal ko ang anang naniwala na wala akong halaga. Nayuko si Angela at tuluyang umiyak. Pasensya ka na, Marco. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon, hindi kita iwan. Pero hindi na natin kayang ibalik ang nakaraan. Mas lalong napayak ang Bobby. May pagkakataon pa ba tayo? Tahimik si Marco. Napatingin siya sa kame niya na dati ay puno in kalyo dahil sa pagtatrabaho. Ang mga kame na minsang kanutya in pamilya ni Angela dahil sa pagiging manggagawa. Ngayon, ang perhong kame na ayan ang lumagda in mga kontratang nagkakahalaga in milyong piso. Ngunit hindi ang pera ang nagbago sa kanya. Ang mga pagsabak ang humabog sa kanyang pagateo. Angela, mahinahan niyang sabi, pinyatawad na kita matagal na panahon na ang nakalipas. Naglawanag ang muka ng Bobby. Talaga? Pero ang pagpapatawad ay hindi palaging nanggangahalaga ng pagbabalik. Unti-unting nawala ang pag-asa sa kanyang mga mata. Marami akong natutunan matapos kong mawala. Natutunan kong mahalin ang sarili ko at kilalanin ang halaga ko kaya't walang naniniwala sa akin. Napayuko si Angela. Naintindihan ko. Tumayo si Marco mula sa kanyang upuan. Bago siya umalis ay nagiwan siya ng isang sobre sa mesa. Ano ito, tanong ni Angela. Isang invitation. Binuksan ni Angela ang sobre at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang malaking pagtitipon sa kanilang baryo ang nakasalat dun. Isang seremonya para sa pagbabukas ng pinakamalaking negosyo at programa ng pagtulang sa mga mahirap sa kanilang lugar. Ang pangalan ng pangunahing tagapagtag ay nakasalat ng malino. Marco Santos, Chairman at Founder ng Santos Global Corporation. Hindi makapaniwala si Angela. Babalik ka sa baryo. Gumatay si Marco. Panahon na para bumalik ako. Nais mo bang ipakita sa lahat kung gano ka na kayaman? Yumaling si Marco. Hindi ako babalik para magyabang. Tumanjan siya ng diretso sa mga mata ni Angela. Babalik ako para ipakita na ang isang tong minsang tinawag na walang silbi ay maring maging dahilan ng pag-asa ng marami. Pagkatapos sabihin ayan ay umalis si Marco sa cafe. Habang pinagmamasdan siya ni Angela na papaleo, mas lalo niyang nanawan ang lalim ng kanyang pagkakamali. Ang lalaking iniwan niya dahil sa kahirapan ay hindi lamang yumaman. Mas naging mabuting tao ito. Samantala, mabilis na kumulat ang balita sa kanilang baryo. Isang bilyonaryang negosyant ang darating upang mamuhunan at magbigay ng trabaho sa dandang tao. Ang buong baryo ay abala sa paghahanda. Ngunit walang sinuman ang nakakalam na ang tang kanilang hinihintay ay ang perhong lalaking minsan nilang pinagtawanan, hinamak, at Pinalayas na parang wala itong halaga. Lalo na ang pamilya ni Angela. At kapag bumukas ang pintuan ng mamahaling sasakyan at bumaba ang tong ayan, isang malaking gulat ang naghihintay sa kanilang lahat, dumating ang ara na matagal ng hinihintay ang buong baryo. Magang gumising ang lahat dahil sa balitang may isang napakayamang negosyant na darating upang magtayo ang malaking kampanya, magbigay ng trabaho, at tumulong sa pag-unlad ang kanilang lugar. Ang dating tahimik na baryo ay naging abala. Ang mga kalsada ay nilinis, ang mga bahay ay inayos, at ang mga tao ay nagswat ang kanilang pinakamagagandang damit.
Ang mga tong dati ay walang pakialam sa isa't isa ay biglang naging magulo dahil umaasa silang mababigyan ng magandang pagkakataon ng darating na bilyonaryo. Sa malaking bakuran ng munisipyo, nakatayo si Don Roberto kasama ang kanyang asawa at si Angela. Bilang isa sa mga kilalang pamilya sa baryo, sila ang ilan sa mga inanyayahang sumulubong sa espesyal na panahon. Ngunit sa kabila ng kanyang mayos na kasuotan, hindi mapakali si Don Roberto. Sigurado ka bang si Marco ang negosyanteng darating, mahanang tanong niya kay Angela. Opo, sagad ni Angela habang nakayuko. Siya mismo ang nagsabay sa akin. Napakunat ang noo ni Don Roberto. Impossible. Ang lalaking ayan ay walang kahit anong puhunan nung umalis siya rito. Paano siya magiging bilyonaryo sa loob lamang ng 3 taon? Tahimik lamang si Angela. Alam niyang mahirap tanggapin ng kanyang ama ang katotohanan, ngunit nakita niya mismo kung gaano kalaki ang pagbabago ni Marco. Minsan, mali ang pagtingin natin sa kakayahan ng isang tao, mahina niyang sabi. Hindi nakasagot si Don Roberto. Sa anang pagkakataon sa lobing maraming taon, bumalik sa kanyang isapan ang gabing Pinalayas niya si Marco sa Kanilang bahay. Nalala niya ang galit sa kanyang boses, ang pagmamalit, at ang mga salitang binitiwan niya. Wala kang halaga para sa kinabukasan ng anak ko. Nung panahong ayan, sigurado siyang tama siya. Naniniwala siyang ang pera at estado sa buhay ang sukat ng tagumpay ng isang tao. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nakita niyang hindi lahat ng mayaman ay mabuting tao at hindi lahat ng mahirap ay walang kakayahang umasenso. Bigla na lamang may narinig silang malalakas na busay na mula sa malayo. Lumingan ang lahat. Isang mahabang hanay ang mga mamahaling item na sasakyan ang papalapit sa baryo. May kasamang mga guardia at mga tauhan na nakasuot ang formal na damit. Nagsimulang magbilanggan ang mga tao. Grabe, ang yaman naman ng negosyanteng ito. Siguro hindi tayo papansanin ng tong ayan. Baka napakatas ang tingin niya sa sarili. Ilang sandali pa ay huminto ang pangunahing sasakyan sa haraping lahat. Natahimik ang buong palagid. Lahat ay nakatingin sa pintuan ng sasakyan habang hinihintay kung sino ang lalabas. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng elegante at simpleng item na suit ang bumaba. Matikas ang kanyang tindig, kalmado ang kanyang muka, at puno ang kumpiyansa ang kanyang mga mata. Ngunit nang makita ang mga tao ang kanyang muka, tila huminto ang oras. Si Marco. Hindi maaari. Siya ba talaga ayan? Ang mga tong dating tumatawa sa kanya ay napanganga sa gulat. Ang binatang dati nilang nakikitang naglalakad sa maputik na kalsada na may dalang lamang bag ay nakatayo na yan sa kanilang harapan bilang isang matagumpay na negosyant. Nanginig ang kamay ni Don Roberto. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Marco, mahanang sambit niya. Lumapit si Marco sa kanila nang may magalang nanjiti. Wala siyang galit sa kanyang muka. Wala ring pagmamatas. Ang lalaking dati nilang hinamak ay bumalik na may dignidad at kapayapan sa kanyang puso. Magandang umaga pa sa inyong lahat, mahinahan niyang body. Walang nakapagsalita. Ang mga tong minsang nagsabing wala siyang mararating ay nayon nakatungo sa haya. Isang matindang kapitbahay ang lumapit. Marco, patawarin mo kami. Marami kaming masasakit na nasabi sa iyo noon. And gumatay si Marco. Ang nakaraan ay bahagi ng aking naging lakbayin. Kung hindi dahil sa mga pagsabak na ayan, hindi ako magiging kung sino ako na yan. Ang kanyang kababanglo ay lawang nagpahiya sa mga tong minsang humamak sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Don Roberto. Ang lalaking dating mayabang at palaging matas ang tingin sa sarili ay nayon nahihirapang tumingin sa mga mata ni Marco. Marco, nanginginig ang kanyang boses. Humahingi ako ang tawad sa lahat ang ginawa ko sa iyo. Natahimik ang lahat. Walang sinuman ang nakaisip na darating ang araw na ang isang tong tulad ni Don Roberto ay magpapakumbaba sa harap ng isang tong dati niyang itinaboy. Pinahiya kita. Minamaliit kita. Sinabi kong wala kong silbi. Napayuko siya. Nayon ko napagtanto na ang tunay na walang halaga ay ang tong humuhusga sa kapwa batay lamang sa kanyang pera. Napalya si Angela habang pinagmamasdan ang kanyang ama. Lumapit si Marco at hinawakan ang balikat ni Don Roberto. Don Roberto, matagal ko na pa kayong pinatawad. Napatingin ang matanda sa kanya.
Hindi ka ba galit sa akin? Engumatay sa Marco. Kung dinala ko ang galit sa puso ko sa lobing tatlong taon, hindi ako magiging malaya. Ang tagumpay ay hindi lamang nisusukat sa dami ng pera kundi sa kakayahang patawarin ang mga taong nakasakit sa atin. Napalya ang maraming taong nakarinig ng kanyang mga salita. Maya-maya ay nagsimula ang programa. Umakyat sa Marco sa entablado habang ang buong baryo ay nakatingin sa kanya ng may paganga. Huminga siya ng malalim at tumingin sa lugar kung saan siya minsang nilate at pinagtawanan. Doon siya tumayo bilang patunay na ang kahirapan ay hindi habang buhay. Mga kababayan, simula naya, tatlong taon ang nakalipas, umalis ako sa lugar na ito na puno ng sakit. Marami ang nagsabay na wala akong mararating. Marami ang naniwala na ang pagiging mahirap ay katumbas ng pagiging walang halaga. Tahimik na nakinig ang lahat. Pero ngayon, hindi ako narito para ipakita kung gaano ako kayaman. Narito ako dahil ay akong maranasan ng ibang kabataan ang perhong pagmamalit na naranasan ko. Nagpalakpakan ang mga tao. Simula ngayong araw, magtatayo-tayo ang kampanya rito sa ating baryo. Magbibigay tayo ang trabaho sa mga ama at ina. Magbibigay tayo ang scholarship sa mga batang gustong mag-aral ngunit walang kakayahan. Mas lumakas ang palakpakan. Maraming tao ang napayak dahil sa kanyang kabutihan. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang taong tahimik na nakatayo sa likuran. Isang lalaki na matagal nang may inggit at galit kay Marco. Isang tao na hindi natutuwa sa kanyang pagbabalik. At ang taong iyon ay may dalang isang lihim mula sa nakaraan na maring surain ang pangalan at tagumpay na pinaghirapan ni Marco. Habang masaya ang lahat sa pagdiriwang, hindi nila alam na isang bagong pagsabak ang malapit nang dumating sa buhay ng bilyonaryang negosyan, habang patuloy ang palakpakan at kasiyahan sa buong baryo, walang nakakapansin sa isang lalaking nakatayo sa malayo, nakamasad kay Marco nang may malamig na tingin. Ang kanyang mga kameo ay mahigpit na nakakuyam, at sa kanyang mga mata ay makikita ang galit at inggit. Ang kanyang pangalan ay Victor. Si Victor ay isa sa mga dating kaklas ni Marco nung kabataan nila. Mula pa noon ay hindi na niya gusto si Marco dahil kahit mahirap ito, palagi pa rin itong minamahal at ay ginagalang ng mga tao dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Si Victor ay naniniwala na ang pera at kapangyarihan lamang ang nagbibigay ng halaga sa isang tao. Kaya nang umalis si Marco sa baryo ng puno ng kahihiyan, isa siya sa mga anang tumawa at nagsabay na hindi na ito babalik. Ngunit ngayon, ang lalaking kanyang minamaliit ay bumalik bilang isang matagumpay na bilyonaryang negosyant. Hindi niya matanggap ang katotohanan iyon. Hindi maring maging mas maitas ang tingin ng mga tao sa kanya kaysa sa akin, bulong niya sa sarili. Matagal ng pangarap ni Victor na maging pinakamakapangyarang tao sa baryo. Nagaroon siya ng ilang negosyo at lupa, at ginagamit niya ang kanyang kayamanan upang makuha ang respeto ng mga tao. Ngunit sa isang araw lamang ng pagbabalik ni Marco, tila nawala ang lahat ng kanyang kasakatan. Lahat ng tao ay tungkol kay Marco ang pinag-usapan. Lahat ay humahanga sa kanyang kabutihan. At ayon ang bagay na lawang nagpapagalit kay Victor. Lumapit siya sa isa sa kanyang mga tauhan at bumulong. Panahon na para malaman ng lahat ang sekreto ni Marco. Napatingin ang kanyang tauhan. Sigurado pa ba kayo? Kapag nalaman niya ito, baka magkaroon tayo ng problema. Engumatay si Victor nang may panlalanlang. Kapag nasira ang kanyang pangalan, mawawala ang lahat ng paganga ng mga tao sa kanya. Samantala, matapos ang programa, lumapit ang maraming tao kay Marco upang magpasalamat. May mga matatandang dati niyang kapitbahay na humingi ng tuwad. May mga kabatang nagsabay na siya ang naging inspirasyon nila. May mga magalang na umiyak dahil sa pagasang mababigyan ng trabaho ang kanilang pamilya. Isang kinuzap ni Marco ang lahat ng may pagalang. Hindi niya ipinakita na siya ay mas maitas kaysa sa kanila. Habang abala siya, isang matindang babae ang lumapit sa kanya. Ito ay Aling Teresa, ang dating kapitbahay nilang madalas magbigay ng pagkain sa kanila nung panahong wala silang makain. Agad siyang yumuko at hinalikan ang kamay ng matanda. Aling Teresa, salamat pa sa lahat ang tulong ninyo sa amin noon. Napalya ang matanda. Anak, hindi kayo akala ng ganito ang mararating mo napakabuti ng iyong puso. Engumatay si Marco. Hindi kayo kailanman makakalimutan ang mga taong tumulong sa akin nung wala pa akong narrating.
Ang tagpong iyan ay nakita ni Victor, at lalo lamang siyang naginit sa galit. Puro pagpapanggap, sabi niya sa sarili. Kinabukasan, habang naghahanda si Marco para sa pagpapulong tungkol sa pagtatao ng kanyang kampanya sa baryo, biglang may dumating na isang grupo ng mga tao. Kasama nila si Victor. Magandang umaga, Marco, sabi nito na may pilit ng jitty. Tumayo si Marco at nakapagame. Victor. Matagal na panahon na rin. Talagang matagal na, sagad ni Victor. At marami nang gang nagbago. Ang pagbabago ay bahagi ng buhay, kalmadong sabi ni Marco. Ngunit biglang nag-iba ang tono ni Victor. Pero may mga bagay na hindi dapat makalimutan. Napatingin ang lahat sa kanila. Ano ang ibig mong sabihin, tanong ni Marco. Kinaha ni Victor ang isang lamang sobre mula sa kanyang bag. Naalala mo ba ito? Nang makita ni Marco ang sobre, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inasahang makikita muli ang bagay na iyan. Napansin ito ng mga tao. Bakit? Mukhang nagulat ka, Marco. Tahimik lamang siya. Gumatay si Victor. Mga kababayan, alam ba ninyo na ang tang itinuring ninyong bayani na yan ay may isang madalim na lihim? Nagagilo ang mga tao. Anong lihim iyan? May tinatago ba siya? Si Angela at ang kanyang pamilya ay nagulat din. Victor, tigilan mo iyan, sabi ni Angela. Ngunit hindi siya nakinig. Tatlong taon na ang nakalipas, bago umalis si Marco sa baryo, may isang malaking halaga ang pera na nawala sa lamang kooperatiba ng baryo. Napatingin ang lahat kay Marco. At mas lalo silang nagulat nang sabihin ni Victor. Si Marco ang pangunahing pinaganalan noon. Parang tumigil ang buong palagid. Ang mga tan ilang minuto lamang ang nakalipas ay pumapalakpak para sa kanya ay nagsimulang magbilangan. Impossible. Kung todo iyan, bakit hindi natin alam? Baka kaya siya umalis noon. Tahimik lamang si Marco. Hindi dahil todo ang paratang. Kundi dahil alam niyang ang lihim na iyan ang isa sa pinakamadalim na bahagi ng kanyang nakaraan. Isang bahagi na pilit niyang kinalimutan dahil alam niyang walang nanawala sa kanyang pagiging inosente. Lumapit si Don Roberto. Marco, sabihin mo sa amin ang toto. Tumango si Marco at humingan ng malalim. Hindi ako magnanakaw. Kung hindi, bakit ka nanahimik, siga ni Victor. Tumingin si Marco sa lahat. Dahil sa panahong iyan, mahirap lamang ako. At sa mata ng karamihan, ang isang mahirap ay madaling pagdudahan. Natahimik ang marami dahil alam nilang may katotohanan ang kanyang sinabi. Ngunit hindi pa tapos si Victor. Itas niya ang sobre at gumatay. Mayroon akong ebidensya. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang mga mamamahayag na naroon ay agad na inalabas ang kanilang mga kamera. Si Angela ay napahawak sa kanyang dibdib. Marco, mahina niyang sambit. Dahan-dahang binuksan ni Victor ang lamang sobre. Ngunit hindi niya alam na ang laman nito ang magsisimula ang pagbagsak ng sarili niyang kasinungalingan. Dahil may isang tao sa karamihan na matagal nang naghihintay sa pagkakataang ito. Isang saksi na alam ang buong katotohanan kung sino talaga ang kumuha ng nawalan pera. At sa oras na magsalita ang tang iyan, magbabago ang tingin ng buong baryo kay Victor, nakahawak pa rin si Victor sa lamang sobre habang ang buong baryo ay nakatingin sa kanya. Ang katahimikan sa palagid ay napalitan ng kaba at pagdududa. Ang ilang tang kanina lamang ay humahanga kay Marco ay nagsimulang magbilangan. Paano kung toto ang sinasabi ni Victor? Baka may dahilan kung bakit bigla siyang umalis noon. Hindi natin alam ang buong kwento. Naririnig ni Marco ang bawat bulong, ngunit nanatili siyang kalmado. Sanay na siya sa mga mata ng mga tang mabilis humusga. Tatlong taon na ang nakalipas, ang perhong mga tingin ang nagtalak sa kanya na umalis sa baryo ng wasak ang puso. Ngunit na yan, hindi na siya ang dating Marco na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Lumapit si Victor sa haraping lahat at itanas ang sobre. Mga kababayan, narito ang patsine na si Marco ang kumuha ng parang nawala sa kooperatiba. Dahan-dahan niyang inalabas ang isang lamang dokumento. Basahin mo iyan, siga ang isang tao mula sa karamihan. Gumatay si Victor at ipinakita ang papel. Narito ang talan ng mga tang may access sa opisina ng kooperatiba nung araw na nawala ang pera.
At isa sa mga Pangalang nakasalat dito isi Marco Santos. Nagagulo ang mga tao. May pangalan na siya. Bakit hindi niya sinabi ito? Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Marco. Dahan-dahan siyang lumapit kay Victor. Natapos ka na ba, kalmado niyang tanong. Nagulat si Victor. Hindi ka ba natatakot? Ang gimatay ng bahagya si Marco. Natakot ako noon. Nung mahirap ako at wala akong kakampi. Ngunit ngayon, natutunan ko ng hindi kailangang sumaga para malaman ang katotohanan. Lalong nais si Victor. Hindi mo matatangi ang ebidensya. Bago pa makapagsalita si Marco, isang matinding boses ang narinig mula sa likod ng karamihan. Dahil hindi ayon ang buong katotohanan. Lahat ay napalinggan. Isang matinding lalaki na nakasandal sa tungkod ang dahan-dahang lumapit. Nang makita siya ang mga matatanda sa baryo, nanlaki ang kanilang mga mata. Si Mang Julio. Si Mang Julio ang dating tagapamahala ng kooperatiba na matagal nang lumapat sa ibang lugar dahil sa pagkakasakit. Lumapit siya kay Marco at hinawakan ang kanyang balikat. Patawaran mo ako, anak. Nabigla si Marco. Mang Julio. Napalya ang matanda. Sa lubing maraming tan, dala ko ang kasalanang pananahimik. Napatingin si Victor sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Huminga ng malalim si Mang Julio. Ang pangalan ni Marco ay nakasalat sa talon dahil isa siya sa mga tumutulong noon sa kooperatiba. Ngunit hindi siya ang kumuha ng pera. Natahimik ang lahat. Ano po ang ibig ninyong sabihin, tanong ni Angela. Tumingin si Mang Julio kay Victor. Dahil ang tunay na kumuha ng pera ay nasa harap natin ngayon. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Si Victor. Parang tumajil ang mundo ni Victor. Hindi. Nagsisinungaling ka. Ngunit inilabas ni Mang Julio ang isa pang dokumento mula sa kanyang bag. Bago ako umalis sa baryo, nag-imbestiga ako ng lihim. Nataklasan kong pinalitan ni Victor ang mga record para ilagay ang pagdududa kay Marco. Nagagulo ang mga tao. Hindi ako naniniwala. Ginawa niya ayon. Pinagbintangan niya ang inosenteng tao. Umatras si Victor. Wala kayong ebidensya. Ngunit biglang may isa pang tong lumapit. Isa ito sa dating tauhan ni Victor na hindi na nakayanan ang konsensya. Toto ang sinasabi ni Mang Julio. Napatingin ang lahat sa kanya. Ako ang tumulong kay Victor na baguhin ang mga papers noon. Pinangakwan niya ako ang pera at trabaho kaya sumunod ako. Napahawak sa yulo si Victor. Tumahimik ka. Ngunit huli na ang lahat. Lumabas ang buong katotohanan sa harap ng buong baryo. Ang lalaking tinawag nilang huwaran at mayaman na negosyant ay minsang isang inosenteng binatang siniran ng sariling kababayan. Maraming tao ang napayuko sa haya. Isa isang nalala ang mga tao kung paano nila tinalikuran si Marco nung wala pa itong kaimanan. May mga nagsabing magnanakaw siya. May mga umawas sa kanya. May mga tumawa nang siya ay umalis. Lumapit ang isang matandang lalaki na minsang nanggusya sa kanya. Marco, hindi lang pala namin minamaliit ang kahirapan mo hinuskahan ka rin namin nang hindi nalalaman ang katotohanan. Ang gimataya si Marco ng mapit. Lahat tayo ay nagakamali. Napalya si Don Roberto. Anak, mas lalo kong nakita kung gano kita pinagkamilyan. Hindi lang kita hinuskahan bilang mahirap. Hindi kayo rin binigyan ng pagkakatayan ang iyong pagkatao. Tahimik si Marco. Nalala niya ang gabi ang kanyang pag-alis, ang ulan, ang sakit, at ang pakiramdam na wala nang naniniwala sa kanya. Ngunit ngayon, ang perhong lugar na ayon ay puno ang mga tong humihingi ang kapatawaran. Lumapit si Angela habang umiyak. Marco, nung panahon na kailangan mo ang tong maniniwala siyo, iniwan kita. Hindi kayo na mababago ang nangyari. Tumingin si Marco sa kanya. Hindi na natin mababago ang nakaraan, Angela. Alam ko, sagot niya habang tumutulo ang luha. Pero sana malaman mo na habang buhay kong pagsasisihan ang pagawala mo. Sa kabilang banda, si Victor ay napalyahad sa lupa. Ang kanyang kayabangan at kasanungalingan ay gumuho sa haraping lahat. Ngunit sa halip na maglit o magaganti, lumapit si Marco sa kanya. Lahat ay nagulat. Bakit mo ginawa ayon, Victor, tanong niya. Napayuko si Victor.
Dahil named it akoseo. Natahimik ang lahat. Mahirap ka noon pero mas mahal ka ang mga tao. Mabuti ang tingin nila sa'yo. Samantalang ako, kahit may pera ang pamilya namin, hindi ko makuha ang respeto na gusto ko. Pumatak ang kanyang luha. Kaya nang magaroon ako ang pagkakataon, sinira ko ang pangalan mo. Tahimik na nakinig si Marco. Hindi niya akalaing ang dahilan ng kanyang matagal na pagdarusa ay simpleng ingiting isang tao. Ngunit habang akala ang lahat ay dun matatapos ang lahat, biglang dumating ang isang item na sasakyan sa harap ng munisipyo. Mabilis na bumaba ang isang lalaki na nakasuot ang mamahaling Amerikana at nagmamadaling lumapit kay Marco. Sir Marco, kailangan na paninyong bumalik sa Manila. Napakunat ang noo ni Marco. Ano ang nangyari? Ang lalaki ay nagmukhang seryoso. May malaking problema pa sa Santos Global Corporation. Nanahimik ang lahat. May isang tong nagbabalak agawin ang inyong kampanya. Nagulat si Marco. Impossible. Sino? Huminga ng malalim ang kanyang tauhan bago sumagot. Ang tong matagal na ninyong pinagkakatiwalan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Dahil ang susunod na laban na kanyang haharapin ay hindi na laban sa mga tong humamak sa kanya noon. Ito ay laban sa isang tong itinuring niyang pamilya. At ang pagtataksel na ayan ay maring magbabagsak sa lahat ang kanyang pinaghirapan, natahimik si Marco matapos marinig ang balita mula sa kanyang tauhan. Ang mukha niyang kanina ay puno ang kapayapan matapos malinis ang kanyang pangalan ay muling naging seryoso. Ang kanyang pagbabalik sa baryo ay dapat sana ay simula ang panabagong yugto ang kanyang buhay, ginit tila may panabagong unos na naghihintay sa kanya. Ano ang nangyari sa kampanya, kalmadong tanong ni Marco. Lumapit ang kanyang kanang kame na si Daniel at ibinaba ang kanyang boses. Sir, hindi panatin maring pag-usapan ang lahat dito. Ngunit may isang tao sa lobing kampanya na gumagamit ang inyong pangalan para sa mga illegal na kasunduan. May mga dokumentong pinipirmahan ng walang pahinsalat ninyo at may malaking halaga ang pera na nawawala sa mga accounting kampanya. Nanlaki ang mga mata ang mga tong nakarinig nito. Hindi sila makapaniwala na ang isang napakalaking kampanya na itineo ni Marco mula sa paghihirap ay nasa panganib. Napahawak si Angela sa kanyang dibdib. Marco, pagkatapos ang lahat ang pinagdanan mo, bakit may isa na namang pagsabak? Ang gumatay ng bahagya si Marco. Ang buhay ay hindi humihinto sa pagbibigay ang pagsabak, Angela. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangan sa bawat pagkakataon. Napatingin si Angela sa kanya ng may paganga at panghihiniang. Ang lalaking minsan niyang iniwan dahil sa kahirapan ay naging mas matatag at mas meron ang umunawa kaysa dati. Lumapit si Don Roberto. Marco, kung kailangan mo ang tulong, handa akong gawin ang kaya ko. Tumingin si Marco sa matinding lalaki. Nung nakaraan, ito ang tong nagdalak sa kanya palabas in bahay at nagsabing wala siyang halaga. Ngayon, ito naman ang tong handang tumulong sa kanya sa panahon ng problema. Salamat pa, Don Roberto, sagot niya. Sapat na pa sa akin ang makita kayong nagbago. Bago umalis, humarap muna si Marco sa buong baryo. Mga kababayan, ang proyektong ipinanggako ko sa inyo ay magpapatuloy. Hindi kayo hahayang mawala ang mga pangarap na sinimulan natin. Nagpalakpakan ang mga tao. Marco. Kasama mo kami. Hindi ka namin iwan sa laban na ito. Napanjay siya. Sa anang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang tinanggap ang kanyang baryo hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Ilang oras ang lumapas ay bumalik siya sa Manila kasama si Daniel. Habang nasa lobing pribadong sasakyan, tahimik siyang nakatingin sa bintana. Nalala niya ang bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Ang maliit na silid na kanyang tinaran nung wala siyang pera. Ang mga ara na nagbuhat siya ang mabibigat na kahan. Ang pagtitiwala ni Mang Ernesto na nagbigay sa kanya ang anang pagkakataon. At ang pangako niya sa sarili na hindi niya hahayang mawala ang lahat ang kanyang pinaghirapan. Pagdating nila sa panong tanggapan ng Santos Global Corporation, sinalubong sila ang mga empleyadong may halong takot at pag-alala. Sir Marco, buti na lang at bumalik kayo. Sir, hindi namin alam ang gagawin. Sir, maraming tao ang natatakot na baka magsara ang kampanya. Tumingin si Marco sa kanila. Makinig kayong lahat. Natahimik ang buong opisina. Ang kampanyang ito ay hindi itineo gamit lamang ang pera.
Itineo ito gamit ang tiwala, sipag, at sakripisyo ng bawat taong nagtatrabaho rito. Nabiyahayan ng loob ang mga empleyado. Hindi tayo babagsak hanggat sama-sama tayong lumalaban. Pagkatapos ang kanyang talampati, agad siyang nagtungo sa kanyang opisina kasama si Daniel. Sabihin mo na sa akin ang lahat, utos niya. Naglabas si Daniel ng ilang dokumento at inilagay sa mesa. Ang tong nasa likating lahat ng ito ay si Adrian. Napatajol si Marco. Adrian? Hindi siya makapaniwala. Si Adrian ang kanyang anang empleyado. Kasama niya ito mula nung maliit pa lamang ang kanyang negosyo. Ito ang tong tinulungan niya ng moalan ng tirahan at tinuring niyang parang kapatid. Sigurado ka ba, mahina niyang tanong. Tumango si Daniel. May mga recording lihim na paglapating pera at mga kontratang may peak ninyong lagda. Lahaing ebidensya ay nagtuturo sa kanya. Yumipo si Marco at ipinakit ang kanyang mga mata. Ang sakiting pagtataksel ay ibang clase. Mas madaling tanggapin ang pananira mula sa kawi, ngunit napakaharap tanggapin ang pagkakanulo mula sa tong minahal at pinagatiwalan. Bakit niya ginawa ito, tanong ni Marco. Hindi pa namin alam, sir. Ngunit ayon sa aming impormasyon, plano niyang kunan ang kontrol sa kampanya sa lobing ilang araw. Biglang tuminog ang telepono ni Marco. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Hello. Sa kabilang linya ay isang pamilyar na boses ang narinig niya. Magandang gabi, Marco. Agad niyang nakalala ang boses. Adrian. Narinig niya ang mahanang pagtawa ng lalaki. Ang bilis mo pa ring makakalala ang boses. Bakit mo ginagawa ito? Sandaling natahimik si Adrian. Pagkatapos ay nagsalita ito ng malamig. Dahil pagod na akong mabuhay sa anino mo. Nanahimik si Marco. Lahaing tao ay ikaw ang pinapuri. Ikaw ang tinatawag na bayani. Ikaw ang bilyonaryang nagmula sa hirap. Adrian. Tumahimik ka, siganito. Sa anang pagkakataon, narinig ni Marco ang matinding galit ng tong dati niyang pinagkakatiwalan. Alam mo ba kung gano kasakit na makita kong yumayaman habang ako ay nananatiling empleyado lamang. Binigyan kita ang bahagi sa kampanya. Tinulungan kita sa lahat. Tama. Tinulungan mo ako. At ayan ang dahilan kung bakit habang buhay akong magmamakang tong may utang na loob sa iyo. Napabantang hininga si Marco. Hindi niya inasahan na ang kabutihang ay binigay niya ay magiging dahilan ng ingating ibang tao. Adrian, hindi pa huli ang lahat. Ihinto mo ito at ayasin natin ang problema. Ngunit tumawa lamang ang lalaki. Huli na, Marco. Naging seryoso ang boses nito. Bukas ng umaga, gaganapin ang pagpapilong ng mga pinakamalalaking shareholder. Sa oras na ayan, mawawala sa iyo ang kumpanyang pinaghirapan mong buwan. Pagkatapos sabihin ayan ay pinutol nito ang tuwag. Napateo si Marco at tumanjan sa mga ilo ang lungsod mula sa kanyang opisina. Muli siyang nasa harap ng isang laban na maring sumara sa kanyang pangalan at pangarap. Ngunit hindi tulad ng nakaraan, hindi na siya ang lalaking umiyak sa ilalim ng ulan matapos mapalayas. Siya na nayon ang lalaking nachutong lumaban. Humawak siya sa larawan ng kanyang ina na nasa kanyang mesa at bumulong. Ma, nangako ako sa inyo na hindi ako susuko. Habang papalapit ang umaga, naghahanda si Marco para sa pinakamahalagang laban sa kanyang buhay bilang negosyant. Ngunit hindi niya alam na si Adrian ay mayroon pang isang huling alas sa kanyang mga kame. Isang lihim na maring hindi lamang sumara sa kanyang kampanya kundi magpabago sa lahat ang katotohanan tungkol sa kanyang tagumpay. At kapag lumabas ang lihim na ayan, maring mawala sa kanya ang lahat, dumating ang umaga ang pinakamahalagang araw sa buhay ni Marco bilang pinuno ng Santos Global Corporation. Habang ang anang sinag ang araw ay tumatama sa mga matatas na gusali ang lungsod, maga na siyang nakateo sa harap ng malaking salamin sa kanyang opisina. Tahimik niyang tinitingnan ang kanyang sarili. Nalala niya ang dating Marco na walang mayos na damit, walang pera, at walang kasiguraduhan sa buhay. Ang binatang minsang Pinalayas dahil mahirap at tinawag na walang silbi. Ngayon, nakasuot siya ang mamahaling suit at namumuno sa isa sa pinakamalalaking kampanya sa bansa. Ngunit alam niya ang isang mahalagang bagay. Ang kanyang halaga ay hindi kailanman nagmula sa kanyang kayamanan. Ang tunay niyang yaman ay ang kanyang karanasan, pagkatao,
at ang mga aral na natutunan niya mula sa lahaing pagsabak. Maya ay pumasak si Daniel sa kanyang opisina. Sir, handa na po ang lahat. Nasa conference hall na ang mga shareholders. Tumango si Marco. May balita ba tayo kay Adrian? Wala pa, sir. Ngunit ayon sa impormasyon natin, sigurado siyang mananalo siya na yung maro. Bahagayang gumataya si Marco. Ang tong masayad ang kampante ay kadalasang hindi nakikita ang sariling pagkakamali. Sabay silang nagtungo sa malaking conference hall. Pagbukas pa lamang ang pinto ay naroon na ang mga director, mga investor, at mga pinakamahalagang tao sa kampanya. Sa kabilang dulo ang mesa ay nakapo si Adrian. Nakasuot ito ang mamahaling kasuotan at may kumpiyansang jiti sa kanyang muka. Nang makita si Marco, tumayo ito at pumalakpak ng dahan-dahan. Ang ating dakilang chairman ay dumating na. Tahimik lamang si Marco at yumupo sa kanyang upuan. Hindi pa huli ang lahat, Adrian. Ngunit gumatay lamang ito. Huli na, Marco. Sa lubing maraming tan, ako ang nagtrabaho sa likading tagumpay mo ako ang tumulong sa pagbuo ang kampanya. Ngunit ang lahaing papuri ay napunta sa iyo. Sumagot si Marco. At kailan ko ipinagate sa iyo ang pagkalala? Natahimik sandali si Adrian. Dahil alam niyang toto ang sinabi ni Marco. Maraming beses siyang pinuri ni Marco sa harap ng mga empleyado at binigyan ng metas na posisyon sa kampanya. Ngunit ang kanyang inggit ay mas malakas kaysa sa katotohanan. Hindi sapat ayon, siga ni Adrian. Kinuha niya ang isang folder at inilapag ito sa mesa. Ang dokumentong ito ang magpapatunay na wala ka ng kakayahang pamunuan ang kumpanyang ito. Nagbilanggan ang mga shareholders. Dahan-dahang binuksan ni Adrian ang mga papers. Sa dokumentong ito ay makikita ang mga transaksyong nagpapakita ng mailing pamamahala sa pondo ng kampanya. Nagsimulang magtaka ang ilang director. Kung toto ito, malaking problema ito. Ngunit nanatiling kalmado si Marco. Ano pa? Nagulat si Adrian sa kanyang reaksyon. Hindi niya inasahan na hindi ito matatako. Ano ang ibig mong sabihin? Tumayo si Marco. Ibig kong sabihin, tapos ka na ba? Biglang bumukas ang pintuan ng conference hall. Pumasak ang isang grupo ng mga abogado at financial auditors. Kasama nila ang isang babaeng nakasuot ng formal na kasuotan. Magandang umaga sa lahat, sabi ng Bobby. Ako si Attorney Clara Reyes. Kami ang nagsagawa ng lihim na investigasyon sa lahaing transaksyon ng kampanya sa nakalipas na 6 na buwan. Nagbago ang muka ni Adrian. Hindi maaari. Lumapit si Attorney Clara sa harap. Ang mga dokumentong ipinapakita ni Ginoong Adrian ay peak. Ang mga ito ay ginawa gamit ang mga record na siya rin mismo ang nagmanipula. Nagulat ang buong silid. Mayroon kaming mga electronic records, video evidence, at mga testimonya ng ilang empleyado na nagpapachine dito. Nandinig ang kame ni Adrian. Hindi ito toto. Tumayo si Daniel at inilagay ang isa pang folder sa haraping lahat. Ang parang nawawala sa kampanya ay inalilipat sa mga lihim na account na konektado kay Adrian. Tahimik ang buong conference hall. Ang tong minsang pinagatawalan ni Marco ay nayon nakatayo sa haraping lahat bilang salarin. Lumapit si Marco kay Adrian. Sa halip na galit ang makita sa kanyang muka, kalungkutan ang naroon. Bakit, Adrian? Napalya ang lalaki. Dahil pagod na akong maging pangalawa siyo. Yumaling si Marco. Hindi kita itinuring na pangalawa. Itinuring kitang kapatid. Mas lalo itong napayak. Sa anang pagkakataon, nakita niya ang lalim ng kanyang pagkakamali. Hindi siya kulang sa pagpapahalaga. Siya ang pumalay na hayang lamunan ng inggit ang kanyang puso. Ilang minuto ang lumapas, dumating ang mga autoridad upang kunan si Adrian para sa kakalang investigasyon. Habang papalabas siya ang silid, huminto siya at tumingin kay Marco. Sa kabila ang lahaing ginawa ko, bakit hindi mo ako kinamuhian? Sumagot si Marco ng mahinahan. Dahil alam ko kung gano kasakit ang huskahan at ituring na walang halaga. Ayakang maging katsalading mga tong nanakit sa akin noon. Tumulo ang luha ni Adrian. Pasensya na, Marco. Tumango lamang si Marco. Pagkatapos ang pangyayari iyon, nanatili siyang chairman ng kampanya at mas lalo pang lumakas ang tiwala ng mga tao sa kanya.
Ngunit ilang ara matapos ang incident, habang nagao siya ng mga lamang dokumento sa kanyang opisina, nakakita siya ng isang lamang layam. Isang layam mula kay Mang Ernesto. Ang tang anang naniwala sa kanya nung wala pa siyang narrating. Ngunit ang layman ng layam ay nagdulating matinding pagkabigla kay Marco. Nanginginig ang kanyang mga kame habang binabasa niya ang anang linya. Anak na Marco, kung nababasa mo ang layam na ito, ibig sabihin ay dumating na ang panahon para malaman mo ang isang lihim na matagal kong itinago. Napapo si Marco. Hindi niya inasahan ang mga susunod na salitang mababasa niya. Isang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan. Isang lihim na may kinalaman sa kanyang yumaong ama. At ang lihim na ayan ay magbabago hindi lamang sa kanyang buhay kundi pati sa pagateo in kanyang buong pamilya, nanginginig ang mga kame ni Marco habang hawak ang lamang layam ni Mang Ernesto. Sa lubing maraming tan, ang matinding negosyant ang nagsilbing gabi, ama, at inspirasyon niya sa mundo ng negosyo. Hindi siya makapaniwalang mayroon pa pala itong lihim na hindi kailanman sinabi sa kanya. Dahan-dahan niyang ipinagpatuloy ang pagbabasa. Anak na Marco, kung dumating ang ara na mabasa mo ang layam na ito, ibig sabihin ay sapat ka ng matatag upang tanggapin ang katotohanan. Matagal kong itinago ang lihim na ito hindi dahil gusto kitang lokahin, kundi dahil nais kong matutunan mo manang tumayo sa sarili mong mga pa. Napahinto si Marco. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang iyong ama na si Ricardo ay hindi lamang isang simpleng manggagawa na tulad ng paniniwala ng karamihan. Siya ang aking matalik na kaibigan at kasosyo nung kami ay bata pa magkasama naming panangarap na magtayo ng isang malaking negosyo na makakatulong sa maraming tao. Napalya si Marco. Sa buong buhay niya, ang alam niya lamang ay isang simpleng ama si Ricardo na nagtrabaho ng marangal hanggang sa kanyang huling hininga. Ngunit mayroon pa pala itong pangarap na hindi natupad. Nang dumating ang panahon na nagsisimula na kaming magtagumpay, isang malabhang karamdaman ang dumating sa buhay ng iyong ama. Alam niyang hindi na siya magtatagal, kaya ipinagatiwala niya sa akin ang lahat ng kanyang bahagi sa aming negosyo. Napapikit si Marco habang pumapatak ang kanyang mga luha. Parang naririnig niya ang boses ng kanyang ama. Ernesto, pagpapatuloy ang layam, huwag mong ibibigay ang anumang yaman sa aking anak nang hindi niya pinagahirapan. Gusto kong lumaki siyang may mabuting puso at maranong pahalagahan ang bawat sentimo. Dun tuluyang bumagsak ang luha ni Marco. Nalala niya ang lahaing paghihirap na pinagdanan nila ng kanyang ina. Ang mga gabing wala silang makain. Ang mga ara na pinagtatawanan siya ng ibang tao. Ang gabing Pinalayas siya sa bahay nina Angela at sinabihang walang silbi. Noong una, inisip niyang marahil ay hindi patas ang mundo sa kanya. Ngunit nayon ay nanawan niya na ang bawat pagsabak ay humabog sa kanyang pagateo. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Marco, marami akong beses na gustong sabihin ang katotohanan sa iyo. Gusto kitang tulungan ng mas maga. Ngunit tuwing nakikita kayo ang iyong pagsisikap, kabutihan, at katatagan, mas lalo akong nakakatiyak na tama ang naging desisyon ng iyong ama. Hindi ka naging matagumpay dahil may iniwan sa iyong yaman ang iyong ama. Naging matagumpay ka dahil pinalay mong bumangan sa bawat pagadapa. Matagal na nanatiling tahimik si Marco sa kanyang opisina. Hawak niya ang layam sa kanyang dibdib habang dumadaloy ang kanyang mga luha. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Kailangan niyang ibahagi ang katotohanan sa kanyang ina. Kinabukasan, agad siyang bumalik sa baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumating bilang isang bilyonaryang negosyant. Dumating siya bilang isang anak na naghahanap ng alaala ng kanyang ama. Pagdating sa kanilang bagong bahay, nadatnan niya si Aling Rosa na nagdadalig ng mga halaman. Anak, bakit parang may bumabagabag sa iyo, tanong ng kanyang ina. Lumapit si Marco at nayakap ito ng mahigpit. Marami pa pala akong hindi nalaman tungkol kay Papa. Nagulat si Aling Rosa. Nang ikiwento ni Marco ang lahaing layman ng layam, hindi napigilan ng matanda ang kanyang pagluha. Alam kayo, anak. Napatras si Marco. Alam ninyo pa. Tumango si Aling Rosa. Alam kayo ang pangako ng iyong ama kay Mang Ernesto. Napakaharap tanggapin noon dahil nakita kong lumaki ka sa hirap.
Maraming gabi akong umiyak at tinatanong ang sarili ko kung tama ba ang naging desisyon namin. Pero sa bawat pagkakataong nakikita kitang tumutulong sa kapwa kaya't kapos tayo, nakikita ko ang iyong ama sa iyo. Mas lalong napayak si Marco. Sa anang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang tagumpay ang kanyang natamo. Nakuha niya ang pinakamahalagang pamana ng kanyang ama. Ang magandang pagkatao. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang natao ang malaking kampanya sa Kanilang baryo. Dang-dang pamilya ang nagaroon ng trabaho. Maraming kabataan ang nakatanggap ng scholarship. Ang baryong dati ay puno ng pangahusga ay naging simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Si Don Roberto ay naging isa sa mga anang tumulong sa mga programa ni Marco. Aurora niyang pinatutunayan na nagbago na siya. Samantala, si Angela ay pinalay ang isang tahimik na buhay at nagsimulang tumulong sa mga proyekto para sa komunidad. Hindi niya pinalit na bumalik sa buhay ni Marco, dahil alam niyang may mga sugat na hindi na kailangang balikan. Isang gabi, habang nakatayo si Marco sa haraping lamang lugar kung saan dati ang kanilang barong-barong na bahay, tumanjan siya sa kalangitan. Nalala niya ang lahat. Ang kahirapan. Ang panggungutya. Ang pagtataksil. Ang pag-asa. At ang mga tong tumulong at nanawala sa kanya. Bigla niyang naramdaman na parang kasama niya ang kanyang ama sa sandaling iyon. And gimitay siya at bumulong. Papa, natupad ko na ang pangarap natin. Dahan-dahang yumihip ang hangin, at sa kanyang puso ay naramdaman niya ang kapayapan na matagal niyang hinahanap. Ang kwento ni Marco ay naging inspirasyon hindi dahil sa dami ang kanyang pera. Kundi dahil ipinakita niya sa buong mundo na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa. Ito ay nasusukat sa tibayang loob, kabutihan ng puso, at kakayahang dumangan kahit ilang beses kung ay binagsak ang buhay. Ang binatang minsang Pinalayas dahil mahirap at tinawag na walang silbi ay hindi bumalik upang magaganti. Bumalik siya upang magpatawad. At dun niya natagpuan ang pinakamalaking tagumpay na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga ang pera.